Mbere yuko dutangira gukoresha JavaScript hari ibintu bimwe na bimwe dukeneye gukoresha. Dukeneye IDE inabwiye ide cyangwa se aho turi bwandikire kode. Dukeneye na engine turaza gukoresha iyo muri browser. Hano nkoresha Opera, ushobora gukoresha Google Chrome cyangwa se ugakoresha Firefox, zose zirakora. Dushobora no gukoresha engine itari muri browser. Ikintu cya mbere ugomba gukora no kugira software zimwe na zimwe downloadinga. Hano tugiye kudownloadinga IDE turakoresha yitwa Visual Studio Code, twayikoreshejeho turi gukora website, ariko reka nongere mbere ko kuyidownloadinga. Uza hano ukandikamo VS Code, reka dushakishe VS Code. Noneho iya mbere ije hano Visual Studio Code, turuka kuri code visualstudio.com. niyo uri bukande uza hano kuri download cyangwa nzo winjiremo. Noneho ugezemo icyo uri bukore ni download for Windows. No mutu ufite Mac hazaho download for Mac. Noneho mu gihe iri kuza, uramutse ukeneye kumenya uko downloadinga browser turakoresha ni Opera, ariko ushaka gukoresha Google Chrome, shakisha Google Chrome hano bashakishiriza. Noneho uze hano kuri google.com/chrome, uze hano. Noneho hano wakanda iyi download Chrome. Iyo uyikanzeho irayitiza. Ahangaha ni mu gihe ugiye gukoresha website, niho udownloadinga browser kugira ngo uze kubona uko uzajya ureberamo uko website yawe isa, unagira ibyo wongeramo n'ibyo ukuramo. Ariko mu gihe ugiye gukora mobile app cyangwa se ugiye gukora ikindi kintu kitari website, ukenera iyindi environment cyangwa se ahandi hantu ukorera hatari muri browser. Aho rero niyo mpamvu downloadinga indi environment ishobora kuba ifite engine. Twavuze ko JavaScript igomba kuba ifite engine, ishobora kuba ifite engine ariko itari muri browser. Iyo environment turi gukoresha ibingibi ntibigutera ikibazo muri aka kanya, uraza kugenda ubisobanura. Iyo environment yindi turi bushakishe iraza kuba ifite engine ishobora gukoresha JavaScript code, ikaba yakwereka nyine icyo washatse kureba ariko itari muri browser. So iyo turi bukoreshe dushobora kuzakoresha ni yitwa Node. Mujya mwumva ngo Node.js, ngo uzi Node.js ntabwo ari language, ntabwo ari framework, ni environment ishobora kugufasha gukoresha JavaScript ariko bitagusabye browser, kuko yo igifitemo iriya engine yo muri Chrome. Ikorera kuri iriya engine yo muri Chrome yitwa V8. So sindi namwe kubona hano Lanzon V8 JavaScript engine. So noneho iyi Node.js nayo turakenera kuyidownloadinga. Noneho hano iyo ugeze hano kuri download page, ntabwo uhitamo hano kuri current, ko iyi ngiyi ibikiri imeze nk'aho ikiri muri test. Iyi ngiyi ibiri latest stable version, niyo ibi bari kuri commanding kubera ko ariyo ibiri stable. So reka tudownloading iyi ngiyi, ngo ni Node 18. Noneho dutegereze ko irangira. Izi ni software tumaze kudownloadinga. Turi buze gukina twadownloadinze IDE, tudownloadinga browser. Mu gihe uri bukenere browser, tudownloadinga ni environment ifitemo engine ariko itari muri browser. So reka tuze install, ndaza kugenda mbereka uko zikora zose. Ubu noneho murabona ko za software tumaze kudownloadinga zaje. Ntabwo Chrome yaje kubera ko ndi gukoresha Opera, ntabwo ndi bukeneye kuyishyiramo, ariko uramutse uri buyikoreshe wayishyiramo cyangwa se ugakoresha indi wari usanzwe ufite cyangwa se ukadownloadinga Opera, nta kibazo. So icyo tugiye gukora ni ukuinstalla izi software dufite hano. Ni ugukirikaho inshuro ebyiri, kandaho inshuro ebyiri wihuta. Noneho go run. Noneho accepting agreement, uko
kwemera amategeko tutayasomye, nshaka twayasoma noneho rero hano ushobora guhitamo ko haza icon yayo kuri desktop, ariko nawe utabishaka nta kibazo. Noneho add open with code, n'ahandi ujya kuri folder wakanda right click ukabona ijambo rikubwira ngo open with code, ubwo no kubwira ngo ugiye gufungura iyo file muri VS Code. Aho ndabishaka na open with code, n'ahantu ndabishaka. Noneho making sure ko hano hari ticked hano kuri add to path, kubera ko iyo hatari ticked ntabwo ushobora gukoresha iyi VS Code ngo uyihuze na command line. So iyo hari ticked nibwo ushobora kubihuza na command line bigakunda. Tutegereza hano ikore installation. Launch Visual Studio, noneho dushobora kuyilauncinga igafunguka. So noneho iyi ngiyi tumaze kuyikora tukajya no kuri iyi node nayo tukayinstara. Noneho ndabakwereka ko tuyikoresha nyuma. Noneho aka kanikaza ukande kuri next. Noneho accepting agreement, nizo nshatse wabisoma ariko ntabwo ari ngombwa, ntabwo benshi dukunze kubisoma. Noneho ukande next, na hano making sure ko hano kuri path hari will be installed on local hard disk. Iko iyi path idahari ntabwo abasha gukoresha node muri command, kandi akenshi tuyikoresha muri command. So no kurenga sure ko hano kuri path hariho will be installed on local disk, then ukande next. Noneho akanaka ushobora kukakikinga ariko ntabwo ari ngombwa. Baba bashaka kuinstalla tools zindi zikorera na node, ariko ntabwo zo turi buzikenere, ntabwo ari ngombwa ko tuzishyiramo. Kande next, kande install. Noneho utegereza ko irangiza kuba installed. Noneho na node nayo irarangiye, ukande kuri finish. Nta kindi kintu uri gukora. Ubwo ngubwo hano icyo tumaze gukora ni iki. Tumaze gukora twadownloadinze VS Code. VS Code ni IDE tuzakoresha cyangwa se ni software tuzakoresha twandika mu code. Twadownloadinze na node. Node ni environment ushobora gufasha kureba guhindura code za JavaScript ukazihinduramo muri code machine yumva, noneho n'ibyo machine yazanye ikabihinduramo mu buryo wumva. Ariko noneho yifashishije engine yitwa V8, ni engine yitwa V8 iba muri Chrome, ariko no muri node ikoramo. Impamvu twadownloadinze node nuko hari igihe ushobora gukenera gukora ibintu bitari bugusabe ko ukoresha website, cyangwa gukora mobile app, application ya telefone. Ntabwo wakoresha browser kubera ko ntabwo application iraningira muri browser, ahubwo ukoresha iyi environment idakoresha browser kugira ngo ubashe kubona uko biza kuza bimeze. Browser zikoreshwa mu ma website gusa. So ushaka gukora ibindi ntabwo browser zigufasha kubikora. Niyo mpamvu twadownloadinze n'iyindi node kugira ngo ize kuba ari environment yindi itari gukoresha browser. Igikurikiyeho ni ukureba uko twabikoresha none.